Willkommen bei GESCHICHTELAB, deinem Kanal für spannende Geschichten und tief gehend. Einblick in die Geschichte Deutschlands. Eine Pische Erzählung aus der freien Welt der germanischen Stämme der Macht hing über den weiten Wäldern des Harz, wie ein silbernes Auge, das die Welt beobachtete. Der Wind rauscht durch die Tannen und trug das Heulen eines einsamen Wolfs mit sich. In jener Nacht, so resulten die Alten, noch Generationen später, wurden nicht nur ein Kind geboren, sondern ein Schicksal entfesselt, das die Sueben und alle germanischen Steen wandern sollt. Die siebte Sueben hat sich in einem weiten Tal niedergelassen, umgeben von dunklen Wäldern, die so alt waren, dass selbst die Letessen sie ehrfürchtig der Atem der Geiger nannten. In der Mitte des Dorfs lag die Hut der weißen Frau Hildegard, und dort begann alles. Die Geburt war schwer. Hörte aus Jede in diesem Jahr. Die Mutter des Kinds, Armina, schrie wie Schmers, wenn draugen der Wind die Wand zum Beben bracht. Die Mutter sahen einander unruhig und sie glotten in Seiten, und dies war kein Guts. Hildegard legte ihr Hand auf Arminas Bauch und murmelte, rollte Wort, die so alt waren wie das schwäbische Volk selbst. Plötzlich verstank der Wind. Ein gespenstische Ruhe senkt sich über das Tal. Kein Tier rührt sich. Kein Blatt ras SCH, dat an den ein Heulen. Ein Wolf, so nah, als stand direkt wie der Tuardat, im selben Moment wurde das Kind geboren. Ein Jung, mit Augen, die nicht blau oder braun waren, sondern ein seltsames, tiefsgrau wie der Nebel über einem kalten See. Augen, die aussehen, als hätten sie bereits die Schatten der Welt gesehen. Die Mutter weint, erschöpft aber erleichtert. Es soll Wulfric heien, sagt sie. Hildegard jettig sah den Jungen fassungslos an. Nein, flüstert sie, ist kein gewöhnliches Kind. Die Wolf haben ihn begleitet, und so erhielt den Namen. Den Mann sich noch Jahrhundert später in Liedern und Sagen erzählt. Fenriswolf, der Wolfsbräus der Sueben, die Jahrwürdigen, und das Kind wuchs heran. Da Wulfric war anders als die anderen Jungen. Schon im Alter von 5 Jahren wandert allein in die tiefen Wälder, wo kein anderer sich hinwagt. Die Jäger fanden ihn oft auf einer Lichtung sitzend, umgeben von Wölfen, die ihm nichts taten. Sie betrachteten ihn wie einen, der dort, als alter wurde, seiten sich weiter zeigen. Konnte farten lassen wie keins weiter, bewegt sich lautlos wie ein Schatten. Und manchmal, wenn die Nacht besonders dunkel war, schien sein Blick im Mondlicht zu glühen. Die anderen Kinder fürchteten ihn, doch gleichzeitig bewunderten sie ihn. Die Erwachsenen jettig waren gespalten. Manch sahen in ihm ein Geschenk der Geiger, andere ein Omen für ein Heil. Eins abends, als Wulfrics Winter erlet hat, stand auf einem Felsvorsprung über dem Tal und lauscht dem Wind. Spürt etwas, das nicht erklären konnte ein Unruhe, ein Sehen tief in seinem Inneren. Dann sah sie, 3 römische Reiter, die sich heimlich durch den Wald schlichen. Sofort rannte Zürich im Dorf. Die Männer sammelten sich, Speer in der Hand, bereit zu kämpfen, denn die Sueben hatten seit Jahren Spannungen im Raum. Da die 3 Soldaten wurden schnell gestellt und festgenommen. Ihr Anführer lacht nur. Wisst nicht, was kommt, sagt er. Die Grenz wird sich bald verschieden. Der Rhein wird brennen. Und werdet alle fallen. Die Tessen befragten ihn. Da sprach kaum. Nur eins wiederholt immer wieder. Wir sahen einen Jungen. Ein Kind mit den Augen eines Wolfs. Die Sueben schwiegen. Einige blickten unruhig zu Wulfric.
Der Ran der Hawa stand doch, bever die Rackmer mer sagen konnten, griff ein fremder Stämmen die Langebarden, die Seitjaren die Walder die Harses stritten. Chaos brach aus. Fewer fast das Dorf, Schrei Erfelten die Nacht. Wulfric griff nach einem Speer, abel kam als Jennig war, in richtig zu voren. Aber etwas in immer watcht. Ein Kraft, die tief in seiner Brust schlummert. Ein animalisch WUT stürmt die brennenden Hutten. Kampfe in der Seat der Männer. Bis an Schlag wie ein wildes Tier. Ein Langebard hab ein Schwert. In zu Tenda plötzlich erschien ein gultiger Wolf. Grau wie Nebel, und warf sich das Wischen. Der Wolf redet Wulfric. Und nicht nur das, kommt in seiner Seat. Niemand hat je ein solches Tier gesehen. Die Langobarden flohen in Panik, als die Flammen endlich erloschen und die Toten begraben waren, verharrt das Dorf in stiller Trauer. Da die Sueben hatten auch gesehen, was der Jung in der Schlacht getan hat. Est gesegnet, sagte Natsch. Nein, sagt Hildegard. Ist berufen. Jahr Virginen, und Wulfric wuchs zu einem Mann herrenkräftig, schnell und klug. Die Wolf beglitten in Berellen, viel nannten in Wulfshire, und Sohn der Winds. Und da spürt immer dies inner Unruhe. Sie erreicht ihren Höhepunkt, als ein römischer Legate mit in großen Streitmacht entlang der Grenze auftaucht. Aber den Subenfrieden in aber nur, wenn sie Wulfric auslieferte. Ist nicht ers, sagt der Legate. Ist Ziel einer Prophezeiung, die Ram kennt. Wird Chaos bringen. Muss unter römische Aufsicht gestellt werden. Ulfer, der Anführer der Sueben, lent AB. Die Antwort Rons war Krieg dat in der folgenden Schlacht sah Wulfric. Wie Männer fielen, die Einleben lang gekannt hat. Sah das Dorf brennen, hört die Schrei der Frauen, konspert den Boden unter seinen Füßen, beben wie Zorn dat, und dann brachen ihm etwas auf. Ein Schrei, halb menschlich, halb tierisch, drang aus seiner Kehl. Die Wolf erscheinen erniet nicht ein oder zwei, sondern ein ganzes Rudel. Sie stürzen sich in die Reihen der Rackmer. Wulfric kämpfte, MIT einer Kraft, die unmenschlich wirkt. Einige Soldaten behaupteten später, sie hätten gesehen, wie sich seine Augen veränderten gluten. Die Rackmer flohen in Angst. Wulfric stand, keuchend inmitten der Toten. Das Rudel umrundeten, als wär Alpha dort, aber der Sieg hat einen Preis. Das Dorf war nahe zu Zürster. Sein Mutter schwor verwundet. Und die Tessen begannen zu fürchten, dass die Prophezeien der Rackmer vielleicht dafür sein kennt. Wulfric entschloss sich zu gehen. Nicht, weil man ihn vertrieben hat, sondern weil die Wahrheit finden wollte. Warum jagt Ronin? Warum folgten ihm die Wolf? Warum folgt ein Match in sich, die nicht verstand? So begann sein Ries durch die Welt der Steam, von den Wäldern der Cheresker, aber die Sumpfi der Bruchterer, bis zu den Bergen der Markomannen. Überall hört Flüstern über alte Mythen. Der Sohn des Wolfs wird kommen. Wird entscheiden, ob die Welt brennt oder geheilt wird. Treit das Blut der Jörlten. Kämpfte gegen römische Kundschafter, gegen Plünderer, gegen Besten und gegen die Schatten seiner eigenen Herkunft. Und dann, in den eisigen Hand des riesigen Berges, fand den riesigen Jörlten Wolf, der ihn einst gerett hat. Du bist zurückgekehrt, sagt ein Stimm, da hieß war kein Mensch. Der Wolf sprach, oder besser sein Geist sprach in Wulfrics Geist. Du bist mein Blut, mein Herb. In dir ruht die Match der Lupen, der Wolfskrieger, die einst die Walder beschützten. Die Rackmer fürchten dich.
Die Steam hoffen auf dich. Das du musst lernen, wo du wirklich bist. Wulfric sank auf ein Knie. Was soll ich tun? Der Wolf blickt in die Wheat. Entscheid. Word Herrscher oder Hüter. Zersterer oder Retter. Die Welt wird sich dienen willen beugen. Wulfric kehrt zurück zu den Sueben da. Das Volk, das einst kennt, wird nicht mehr dasselb. Die Rachmer hatten Erniet ingegriffen, und die is his Mau waren sie stärker. Die Sueben standen Kurs, wie der Vernichtung. Als das Schlachtfeld erreicht, sah das unvermeidlich. Sein Volk wollt kieben fen. Da sie würden verlieren. Da trat a Vor. Das Rudel folgt ihm. Der alte Wolf stellt sich in sein ACIT, dat die Soldaten Ram zagerten. Mensch flohen soffert. Ender worden von blindem Mut oder Dummheit getrigen. Wulfric hab die ARME dat, ein hüllender Wind hab sich. Die Erdbett. Die Wolf kreisen. Under Wolfskin der Sueben siegt sein war matched, nicht brutalit. Nicht WHNSIN.SOND dat mit einem einzigen Jebrel bracht der die Schlacht zum Stillstand. Die Rachmer zogen sich zurück. Die Sueben fielen auf die Knie. Ulfer trat Vor. Mein Sohn. Oder mein Herr? Wulfric sah auf sein Volk. Ich bin beids, sagte. Aber ich werd kein Knig sein. Ich bin ein Hüter. Der Wald, die Tier, die stehen sie alle gern nicht mehr. Ich gehe innen, so würde Wulfric zu einer LEGNDE.man nannten Furnace-Wolf. Hüter de Nordwolds, Sohn de Nebels, Herr de Rudels. Averinte nicht durch matcht, sondern durch Respekt. Nicht durch Blutvergigen, sondern durch Stärk. Und wenn der Wind über die Wälder streikt, Urslen die Boom sein Geschich. Die Geschich de Jungen, der M10 Wolfen Jing. Die Mans, der den Stämmen Frieden gratscht. Der Legend, die wieder Mensch nocht Tier, wa dak SOND beids. Das war's fürchtet bei GESCHICHTELAB. Wenn dir das Video gefallen hat, vergiss nicht, einen Like zu lassen, einen Kommentar zu schreiben an unseren Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal und bleib neugierig.